Kinadit sila may Kenchok Thanksgiving. Wa kuye sinsiyak city First Thessalonians 5 verse 16 to 18 lan sangkap tagay hiyang siyang kyang dinaw siyang kyang tidiye ping tawlan. First Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always, pray unceasingly, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Yeah, so ay lang tiyatya utsigi grateful spirit la no matter lang ni kyang ke siyami circumstances ping tiyang asi emotional problem asi financial in the midst of hige pain and hardship ko lan tiyatya wanang kamsya i for lan ni titq lan ni salvation kyaw i presence kyaw i work in our lives nan nasi wanang kwa siyang kyang chat the Ephesians 5:20 always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to our God and Father. Do you notice tio lan na pianat takto siyang kyang chat ti kong tungkol to kamsya zu to pohon asi longjong siyang kyang chat lan takto ko si tiato kong nan to give thanks si hotai si kotan uwe mikia uwe experiences tan si itiana kong always give thanks for all things. Lan alikit song pintia si kolam ulan boy tia suisi kwa tio ige 住กันนั้นได้พอลันเกี่ยงเกี่ยนี้ situation ก็อีสิตานะก็ลันติทีเตียงโลอาศิลัน advance in age โลลันใจเบี่ยงเปียกละฮิกิมสิ unfair ฮิกิสิจูเอ will for us 因为咱徛所在个袂当久啊你看以色列战乱美国也是在乱拍战来拍战去 Russia Ukraine 咱徛这个所在袂久了啦所以咱有讲过什么边听咯可能咯咱都定定 gratitude 要感谢主那伊赐伊家耶稣来用第四个为咱死咱的 gratitude 就是个虽然咱伫这个世间呢有啲受苦但是你若比较伊个 eternity 那的等咱个袂你咱在世较欢喜啦 so 咱若看圣经个隆重God的 commandment 个咱若要家己 obey 是无法得啦 we cannot obey in the flesh 所以咱就话靠圣灵伫咱的心内咧咱才有能 obey 这 commandment 个但是有诶 command 伫 Bible 了唔但系也通可做是有诶 near impossible因为你若看咱的圣经节伫今仔日 First Thessalonians 5:16 to 18伊讲 rejoice always 伊个是都定定伊个毋是有时还是大部分伊是讲 always rejoice always pray without ceasing 伊个是可能你叫你逐时逐刻目睭开起来目睭关咧要困都一直祈祷了个这个 in everything give thanks 这个 in everything 就是意思讲咱的受苦是可能还是经过什么咱无爱经过代志伊个也是都感谢主然后你若看伊个路尾诶 phrase for this is God's will for you in Christ Jesus 咱定定咧讲过咱爱知影 God's will in our life 假圣经也明这个是 God's will for you in Christ Jesus 意思讲过你若有主伫你心内咧 in Christ Jesus do you want to rejoice always do you want to pray without ceasing and do you want to everything give thanks 但是这个真重要你都信主你都接受伊做你救主圣灵伫你心内咧你才有当做到在 rejoice always pray without ceasing everything give thanks so 咱要怎样创造个 impossible commands 保罗无甲咱讲看咱要怎样创个但是咱有可能看别个圣经节咱再看看咱有可能摕到什么 tips 无伫在别个圣经节若有可能鼓励咱还是教咱看咱要怎样 rejoice 看咱要怎样 pray 看要怎样 thank God 个
So lansang tao sige, what does it mean to rejoice in the Lord always? Polo sikotan kalan kong to rejoice ko, tan si sige si command. Lan si to do it always. Na command ni si chun ko, siyang kang na ako lang kasi command no, tutulan ay tsu eh. Kaya nga im si suggestion eh. Kaya nga im si tip. Sige si command, sige si God the command for us. And lana kwa tsu yaso, lana viewpoint, lana kwa is tsuy lana ong, msikotan kyu tsu, lan kwa as lana ong nakalan kong siya lan to tsuy kao ko. So, polo si de kong di bolundi ay rejoice sa si boko dito chong. Bolundi ay kito si bo, di si to kito. Bolundi ay kamshatsu bo, di si to kamshatsu. Now, si chun lan ya grieve ko, filled with sorrow, and even at times lan Christian ay kangko sim ko tansilan tate polo kong the 2 Corinthians 6:10 as grieving yet always rejoicing. Kanalan na sige loved one Kevin. Lan na tsanya isintu lan grieve lan mourn inui lan miss ko iboti lan simping lelo ko. Tansi ina sintu lan na si simla rejoice knowing na iti tsu pintaw na au mai lan na sila tiam cheng thang kiting tiang lo lan kiao sa tu ko. Now, sige polo de kong ko, si kong di na rejoice dito iti show, iti tiao, iti kaachu, iti pakpo ka, di na tiyato di pin, di na tiyato di gunhang queen kilay asi ulawan Kevin. Ipolom si dekalan to, ho hihi na cho kamsya, kung kamsya tu yato siya, tsare hilok ko. Ikidekalan kong natikolan ni si Chu no, lan tiyo kwa chim kwa lan titkiw la, lan salvation through Christ. Lan kwa ige ko that produces joy in the midst of struggle la. Kanana niya, inuy di na kwa lan future o lan eternal future ko. Lan sure ko lan si chapshu lo. Lan kiyang kay ko lan no, lan uwan ng tiisa, tsaka kung tiisa, tiyambun, bear the burden. Kanala nakitse dentist, nandiya siya nga pat kitse dentist ako kung lang tagit sa dentist ko. Tsaka siya sa tangabo, so han si chun. Diyaw lang naki-dentist ile, ikong ayo, di chui ki, ya chui chiu lo. Lai wo tiyo ka di chong. Diyaw di sa tiya tiyo, igi siya, igi dentist, igi drill siya. Wo ya igi siya. Naki, kadi, tong tiyo di chui ki ya tiya ko. 但是你那感觉去听你知影讲袂久来去听，第久个差不多2分钟、3分钟，然后我能从伊个空档起个巴斯塔伊听啊。所以可能咱的 life 伫这个世间呢，咱的 experience 就听，咱 experience 就也个人的声，因为伊个 dentist 伊个马吉也个人个。但是咱知影讲点正也地，后摆咱会叫做三见面，拢总咱的病痛会无去。所以咱给个咱咱知影讲这个是第一点正呢。那你讲你有毒药，你有叫个啥个 Parkinson's，我60岁咯，siguro我做na will kaya mga tsagoni pa. 我知影讲伊个我手咧搓，骹咧无力，骹咧疼，骹咧酸。我能当啊个15年吧，知影讲到后来再病痛还是无去。我会有 reason to rejoice 个。So Polo 诶 message 个是要鼓励咱，找咱诶 joy not in circumstances, but in our relationship with God. 这个是 including both good and hard times.
Lan na buhay biyang piyak kana God na de allow us to kiyang ke ay suffering trials ko. Lan mang focus on nigi pintiak. Inui na ani ko lan e buhay rejoice lan e buhay thankful. Yaw lan e hediet e kitsi. So lan to focus on God, on iye blessing to us, on iye plan for us in eternity. Mang itikwalan e pain and confusion. Kasi lan na itikwalan e Jiangyang ko, lan e kaisi doubt God, lan e doubt iye love for us, and lan e doubt na lan o future, lan e decision lan e tiam cheng chicha second ne, lan bo de kwa ya so ao mai be chwa lan ki gyoi zue zhe. Now, why should we rejoice? What's so special about rejoicing for the Lord? Lan rejoice o si with you, God is God. Lan rejoice o si inuilang pinsin i. Lan rejoice o inuilang zaya itialan. Lan rejoice kasi lan zaya ichongcho sekane. Isi eternal, ibo beginning bo end ko. I omnipotent, iya all powerful. I omniscient, iya all knowing. Liao ichongcho ting tui, ting tiang kiao earth ko. There's no limit to his glory and greatness. So ilan na tsaya isi all-powerful, all-knowing na ni ka-ansima. Inuilan tsaya kung inat all-knowing o, itsaya lan ni kiyang ke kolan. Ina omnipotent o, iuige lat, iuige power, tangholan kiyang ke kolan. Kaulan sakap yaw itsue. There is no limit to his glory and greatness. Lan na find joy in other people o, whom Yaso as he created, how much more should I rejoice in God? Now, kutihang ko, I rejoice in the Lord inui yang iya ka holan hoi tiang tisibike tang lan na have faith in Jesus, nan his sins are forgiven, and lan si part of his family lako. Now, how do we rejoice in the Lord? Now, lan ako rejoicing msi yun tia hua hi tia bo feel sadness. Inuilan na siyong kao ko asi ka lang kong lan to rejoice always si tia de cho tia de hua hi si outward happiness si joy ko. Lan ubuntu ya. Inuili na taksyen keng yaso si tia happy na hit sa miticha. Polo masi si tia ya happy. Dina tak John 11:35 ko, that's the shortest verse in the Bible. Siya. John 11:35 ikong yaso how Jesus wept. And as yaso ting tisibike si chun yaso kito ti Hebrews 5:7 ikong siya with loud crying and tears. Diao Polo in 2 Corinthians 6:10, Polo describe ikay Kiko as sorrowful yet always rejoicing. Diao in Romans 12:15, Polo kong rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Ibo kong dito urge why the kawe mangkuhaulo and start rejoicing. So rejoice always si isu kong deny your feelings. Deny your feelings to si isu kong di na so second na Parkinson's go deny go feeling boa go po Parkinson's go chudet so si pasmado lang ki suechu sa aniki go chong siya go boy yang hang kitoy si chon boy yang hang yao kiu chu go siya mia go boy ki che yi xiang go boy ki jia yo. So rejoice always si isu ko never feel sad. So polo isu kong ko lan na rejoice always isu kong di na dikyang ke difficult trials or lang na pilang lan ko. We have a choice. Either di kwa di dikyang ke trial yo cha piti di kai kiyo or nan focus lan mind ti God ko na chu ti
天顶咧咧等咱要叫伊做一个。Philippians 4:4 Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Hige, ko take lang ko si in the Lord, sige ya重要. Since we are eternally in the Lord, through faith in Christ, we can always rejoice in the Lord. Now, lambit yung so how do we rejoice? Tao siyang lang dito to focus on your blessing la that God has really given you in Christ. Hige si chua lan se go sige ping sige Parkinson se ping. What are the blessings na go tityo ko na ani? First is go boy kongkam inui go tiki reminded na nam si chu ti go sim lai le de support ko de ho wisdom. Asi de che kong wa to chong shami. Go ka kyao ngo ka ki chong ka ki tai chi. Ka ki ya kham and wa kam kak hige sige what the kyang ke si blessing that God gave me. Of course, sige wa nai kong blessing na Parkinson sa siya kang ko. Tan si ko na ko chu ko. I think that's a blessing from me. And the blessing also of hige salvation what yata de kong ko. God saved you from the penalty of sin by Jesus Christ on the cross. Lan si part of your family, lan si adopted as a child ko. So lan of forgiveness for sins and then lan of salvation. Sige is more than enough blessing for us to wait for. Second, walk in the spirit, not in the flesh. To walk in the spirit, isu kon didit lan to obey iko. Diyo to ko to control lan life in every situation. In patience and joy is part of the fruit of the spirit. Kam si joy is part of the fruit of the spirit. Lan at sayong kay chi chu ko. Kay binakamubot kay chi. Boa, it takes time to produce fruit. Di na tsai chu si chon si dit abo si ula. Ani din lang fruit of the spirit. If you walk consistently by the spirit, eventually you give fruit of joy ko. What suta. Now, what does it mean to pray unceasingly? Now, praying unceasingly, does this mean you must pray every waking moment? Isu kong, dit si dit on mien chong tai chi lo. Diap si syo si chit dit si lepay. Dito tiyan kito. So, sige msi kong di ching si to kuile, kuya kao di bekun, ami bekun di sa tiang kito. Sige msi ania. Sige si without ceasing si kanan de sao le. A person with sige this sao is si no msi kui dit sao is si sao si maya tiang ze tane ko sao tiang ze tane ko sao. Kuya ko patuto sige lang na ching si sao kao ami te bekun. Lan kito lan prayers as it should be frequent yet persistent. To pray without ceasing si to ho yaso tilan simla ile kyaw lan tao kaka. Lan to itikam siya for all things and to wako for lan latyong ko. Lan to tiyata express gratitude for all we have been spared, protected, and blessed, whether in ordinary or extraordinary circumstances. So sige si including past and present. This includes being thankful for material and spiritual blessings, as well as lan ko. Now, is it possible to pray without ceasing? Sige si wakasyong chong ko. Praying ko msi isu kong lan tayo to kuile, tiang, bo chong hang. Pray unceasingly si di ching si cho no. Di cha pwede siyang keng lai bet yang xiu. So di kai si kito lo. Bak chu kuye si kam siya chu di ko ho wat si dit. Ho bao chi ge ki hui tang yang yao di mia. Wat chon be thak di sin siak. Chao ko go wanang biang piak. Kwa di be ai ho wa biang piak ti sin siak. Chao ko go au ge sensitivity of ige xiang diang. Hang cha ya wo kinade thak ge go to chong xia. Hang yang yao di mia.
你祈禱了時讀你聖經節，聖經節讀了時茫袂記得。你面喙去時，你食早起時，你坐車去辦 office 時陣，你用你所讀嘅哦，定定佇頭殼一直個想啦。可是咱就 meditate 啊，所以你讀嘅佇聖經節，你佇想耶穌是你叫我講啥，伊要叫我創啥，我就創啥物。這個是可能你定定你 pray unceasingly。嗰一項個，那迄日了嘅時陣，你要困嘅時陣，我今仔日讀嘅信息，我有做無？今仔日，若毋是今仔日做到，我毋知明仔日有機會通做無？了你若佇街路佇行過，我較想我若佇街路佇行，還是咧換車，我若也經過，意思講我咧想，毋是想東想西，想看耶穌是咧互我看啥，看我伊愛我學啥是聽着啥。所以我若去 mall 去教會去神學去教冊還是啥物，我會想這個月學生毋知敢若呢情那囡仔，主啊，你是要叫我來創啥無？要叫伊講啥無？要請伊食日頭通看伊啥物重擔無？還是咱咧行路時就看到一個無錢人咧討食，主啊，我就互伊無？我就互伊錢。還是我就出去菜館，我通下幫伊咧食，我通 share the gospel，就是安尼啦。規日就是你用你頭殼想，你咧叫主講話個。嗱，嗰一項你若安尼個，因為你若定定咧推伊定定咧 pray unceasingly哦，你嘅想法都是耶穌定定佇你邊頭咧，你袂想到講你家己講話，可能笑嘅咧。但是你想耶穌佇你邊頭，你叫伊講話。although 伊袂叫你講話呐，咱會聽到會講。你若也想靈修，也想讀聖經，也想聽道，你 more or less 會知影講，你若問一條問題哦，聖靈佇你心內咧應你，會甲你講看着創啥。所以你若安尼個，你想主佇我邊頭，你若想法講主定定叫你做一個哦，你會較 rejoiceful 啦，你較 joyful 啦，因為個人若你互你經過，你咧經過，伊知影講你經過邊聽，伊知影講你偌項苦人，了看你家己講啥，伊知影，你會加較安心，你會較有 peace，你較有 trust in him。所以咱就較常叫伊講話咧，無拄拄就開喙講，但是你有可能用你嘅想，你嘅頭殼叫伊communicate。第三項 God commands us to give thanks in everything。這個 command 個意思講 in every situation we are to give thanks to God。Giving thanks in every situation 唔是意思講咱就也歡喜 in every situation or surrender to accept matters without praying。But God brings us through hard trials for us to be thankful also。kana na niya，因為我感覺哦，有時咱都經過一寡苦難哦，是就拍咱啊，互咱注意講，咱咧創唔對咯。因為 although 主講伊下邊咱會做 past, present and future，咱若是就 face 一個 consequence，那咱就做唔對啊。咱若犯罪時陣，毋是意思講咱無得救咯，但是咱若做歹個，主會 punish 咱 here on earth，咱就 face the consequences。咁咱攏會定，人若講撇實話，there's consequence。人若頭體嘛是有 consequence。So my take on that，我嘅想法是，我若拄到 punishment or chastisement from God，甲我拍一個講，你無咧行迄個路線啊，我備辦互你嘅講，我感覺it's a good thing to be thankful，
因为伊若无甲我拍这个歌，会得伊无听我，伊咧记载我卡拍照看要创我要创的代志。但是敢若拢个老爸若听人，甲人拍这个讲，你都较注意咧，你咧创的话毋对咯。意思讲伊听人，还是无爱人继续去咧做咱无应该做的代志个。now 敢若咱咧会就 be thankful 啦。你若 thankful 個，even though 你經嘅 there's nothing to be thankful about。你嘅話口主啊，可是你若 submit to God 哦，你若 submit 互伊個，你甲 God 講，我也變信你，我也有信心對你，因為我知影講，我的經過在哦，是佇你手中咧，你袂互我經過過頭，我有法通擋誒啊。like a situation 個，所以嘅是我嘅 personal study of 嘅 First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18。咱嚟三級頭記，主啊，阮真感謝你，若阮無聽你時陣，你也是我爾聽阮，你予耶穌來世間呢，為阮死，釘佇十字架咧，流伊伊 precious blood。通用阮的sin，阮的犯罪，該摕去十字架咧。主啊，阮若接受伊做阮的救主，你講阮會得救，and 阮祈禱講，阮會望 waste 這個 salvation 那耶穌互阮的。若阮會用伊個 salvation claim 那聖靈佇阮的心內咧，通阮日日要做代志，就倚靠你，就憑信你。就做到你叫阮着做诶代志，因为你听阮，你毋是要互阮受苦 for eternity 伫即个世间呢，但是即个世间是 temporary，点钟你跌咯，点钟你点钟你要过来，伊直滚来咯，阮也是也听你，你则照顾阮每一个日过诶时阵，阮都定定晓感谢你诶名。对阮日日都会活靠你听你，知影讲阮的经过病还是苦难还是病痛，是有意思的，有 purpose in our lives。阮安尼祈禱，主耶穌基督嘅聖名，阿門。